It's not goodbye, it's just farewell, safe travels. Good Lord. I know, it's the start. Next phase, I take care as well. Yes. Oh. And And here is another time to let something go. As we have done in our lives before, letting to go our families and friends to move from Switzerland to the UK, letting go our kids to study abroad, letting go our household to move on Polaris. And now, at 4 o'clock on a Sunday morning, letting go of our dear friends from G Pontoon, where we had moored Polaris for the last 5 years. bye bye, love you. See you soon, guys. What we learned in the past is that by letting go, we freed our hands to grab something new. Only by letting go, we find out what holds. We have to be ready to let go the life we have planned in order to find the life that is waiting for us, because if you keep your eyes on the shoreline, you will never discover new lands. Good morning. So we're off. We left Haslar Marina this morning at 4 o'clock, and we're just now at the shipping channels outside of Portsmouth, heading direction south. Our goal or our target for tonight is Cherbourg in France. This is the start of a very exciting time. We're not going to have a fixed boat any longer, and we will be cruising for the whole summer. First stop, as I said, is Cherbourg. That's about 12 hours away from here, direction south, across the English Channel, and we'll see how that goes. Mit an Bord haben wir Gabriele. Herzlich willkommen on Polaris. Buongiorno, buongiorno. First time? Yes. Super learning guy. Capitano Daniel. Gabo am Stuhl. Man holt sich wieder von an sich Konzentrieren. Seekrankheit. Immer noch Richtung Cherbourg. Ohne Wind.
sollten bald da sein, 2 Stunden oder so. We are officially entering France. It's a couple of 100 meters or so to the 12-mile zone limit, which is the limit of international waters, respectively French waters, and we need to hoist the French courtesy flag. That's what you normally do when you go in a foreign country. You hoist their flag on your starboard spread. And because we're entering from a strange place, oh! Hey, normal. Ja, schön. Okay, take 2. Because we're entering from a strange place, which is not part of the EU, we need to hoist the yellow flag, which is the quarantine flag, when we enter until we have cleared customs. That's going to happen tomorrow morning. So until tomorrow morning, this yellow flag will also hang on our boat. On the port side. On the port side, yes. Und die Gabo haltet still. Zum Briefing vom Captain da. Yeah. Was sagt der Captain? It was a great day today. Bit of a mixed bag. We had a bit of everything. Some sun, some rain, some fog, some No wind. no wind, okay wind, wind from all the sides, wind from one side. We had everything. It was a great day out. 13 hours it took us, and we're happy and proud. Und jetzt noch ein kleines Interview mit dem Newbie an Bord. Gabriele, wie war es für dich, diese 13 Stunden? Buongiorno a tutti. Hochdeutsch, Hochdeutsch. Ja, diese Fahrt. Es sind verschiedene Kapitel. Also am Anfang war natürlich die Euphorie sehr, sehr groß. Und danach kam man musste mit Wind, man musste mit Wetter und alles so, und alles war nicht so richtig klar, was es war. Dann mussten wir ein bisschen segeln, ein bisschen Motor, und ich spürte mit der Zeit, oh oh, der Boden wackelt ist, ein bisschen zu fest für meine Gedanken. Aber nachdem dass ich mich nach einem guten Drittel von der Weg erholt habe mit einer super feinen Suppe von Gabriele, brachte uns der Monsieur Capitano so grandios. Zack, tatsch, boom, in France. Viva la France, viva la Svizzera, viva l'Italia. Grazie, arrivederci. Ich bedanke mich von Herzen. Es sind zu viele Emotionen, dass ich hier im Kopf, dass ich sagen kann, jetzt gleich nach der Ankunft. Auf alle Fälle, arrivederci, Dankeschön. Ciao, ciao. Danke Gabriele, danke, und wir haben einen schönen Berg bekommen am Edge-Ponton mit vielen anderen. Ich werde nervös im Geburtstag am Telefon öffnen. Ich dir schnell. Hör mir auf, wenn man was gewusst hat. Logbuch
einen Tag noch von Gabriele. Er hat einen Hochseeschein ja gemacht und muss Daniel das alles beglaubigen, dass er auch seine... Was hast du, 87 Meilen gemacht heute? Ich, nicht, Schiff hat das gemacht. Ich war drauf. Gesteuert. Wunderschön in der Abendsonne können wir eine vegetarische Lasagne genießen und den Tag so ausklingen lassen.